Good afternoon, dear students. In the previous class, we had seen this problem that is on the board. So the total is 113. The total waiting time is 74. We got 18.5 milliseconds of average waiting time. Under each process is waited up to 18 milliseconds. Ella process consider ಮಾಡಿದಾಗ average waiting time ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 18.5 milliseconds. Average turnaround time ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 28.25 milliseconds. Clear agada? The problem is clear with you? The problem is clear with you? Okay, let me start the topic, next topic. So we have seen that is first come first serve algorithm in the previous session. Now we need to learn about shortest job first algorithm. There completes the first come first serve algorithm. I think all the algorithm problems are clear to you. I think all the problems are clear to you people. Raise your hand. If it is clear, raise your hand. Well, well. Let me discuss today that is shortest job first algorithm. We are going to discuss that is shortest job first algorithm. Shortest job first algorithm. ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? I think it is not visible. Okay, here I am right. Here. Shortest. Now it is visible. Now it is visible. Raise your hand. Now it is visible. Raise your hand. Now it is visible. Shortest job first. What this algorithm is going to state? What this algorithm is going to state? Which algorithm you are going to learn? That is shortest job first. Shortest job first algorithm you are going to take. So let me understand what is the statement of this algorithm. Statement of this algorithm is which process takes least time to execute or to complete the task. Send it first. ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತ algorithm ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವ which process takes least time to execute or complete the task, send that process first. ಕನ್ನಡ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ 5 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸು. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. I'm having a CPU. There are 5 processes: P1, P2, P3, P4. P1, P2, P3, P4. P1 will take the burst time of 2 seconds. This will take 4 seconds. This will take 1 second. This will take 10 seconds.
ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್, ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ರೊಳಗ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ. Comparatively with these four processes, which is having the least time, least execution time, least completion time, that you need to send first. Yes. Now by the statement ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವ್ರಿ? which one will be sended first? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳತ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? ಈ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತದ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. P1 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋತೈತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕ, P2 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋತೈತಿ, P3 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋತದ, P4 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೋತೈತಿ. ಯಾವ್ದು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಹಂಗಂದ್ರ P3 ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ shortest job first algorithm. Shortest job first algorithm. So after P3's completion, which one you are going to send? After P3, which one you are going to send? After P3, which one you are going to send? P1 you are going to send. After P1, P2 you are going to send. After P2, there is a left only one job, that is a P4. Now it is okay to you? Now it is understood? Now it is clear? Raise your hand. It is clear to you? Well. See here, shortest job first. This dot shortest job first is going to work with two conditions. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತದ. ನೀವು FCFS ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್. ಎದ್ರೊಳಗ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್. ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು? My dear students, I want answer from you whether you worked the FCFS in non-preemptive or preemptive. Non-preemptive. Very good. Non-preemptive andra once ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾನ, ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. SJF ಎರಡೂದ್ರ ಜೊತೆನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is, one is non-preemptive, another one is preemptive. The shortest job first working with the non-preemptive and preemptive condition both. It is going to work with both the conditions. But in preemptive, it is blur, I think so. But here in preemptive, it is called as SRT, that is shortest remaining time algorithm. Shortest remaining time algorithm ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗ? in the condition of preemptive. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀಗ ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಕಲ್ತೀವಿ. I am familiar with the non preemptive. We are going to solve the problem first. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್. ನಿಮಗ ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ತಿಳಿದತ್ತೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲೋ? ಅದು ತಿಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ತಿಳಿತೈತಿ. My simple question, non-preemptive and preemptive ತಿಳಿದತ್ತೋ? Preemptive and non-preemptive ಅಂದ್ರ ಇಷ್ಟೇ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ. P1 ಅದ, P2 ಅದ, CPU ಅದ. P1 ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಒಳಗ, P1 ಅನ್ನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. P2 ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ, P2 ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ P1 ಹೊರಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ P2 ಅನ್ನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ.
T1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿರಿ, T2 ಬಂತು, ಇದ್ರ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದಕ್ಕ. ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ರೂಲ್. ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ we cannot sign in between or we cannot take the CPU away from the P1. ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ನೀ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದವ P1 ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು P2 ಅನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ತಿಳಿತದೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಇದ್ರೊಳಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್. ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ SJF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? SRT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ಸಾಲ್ವ್ ಬಿಲೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ SRT. SJF ಹಾಕೊಂಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳೋ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಲೆಂದಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Yes or no? Raise your hand. Okay, we are going to solve SJF problem now. Consider a set of processes. Consider a set of processes as follows. Here, if he even though given the arrival time, it is not to be considered because the condition is that arrival time ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಇರ್ತತಿ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಾರಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ process and burst time. P1, P2, P3, P4. Okay, next what it is? We'll write it 6873. 6873. It is our burst time. Again, you need to calculate average waiting time. Only find out the average waiting time. What I need to do now, my dear students, according to you, what I need to do now? What I need to do now? ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಾ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತ ಗ್ಯಾಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಮತ್ತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗ್ಯಾಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್. Yes, Gantt chart. Gantt chart is going to start again with 0th millisecond. Gantt chart is going to start with 0th millisecond. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? 0th millisecond ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ CPU ಖಾಲಿ ಅದ. Gantt chart is representing a CPU ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈ CPU ಪೂರಾ ಖಾಲಿ ಅದ ನನಗ 0th millisecond ಒಳಗದ. Yes or no? Yes or no? Yes or no? ಖಾಲಿ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದತಿ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ, ಎದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ? ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ? ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹೋಗಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ರಿ ಸರ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದದ್ರಿ ಸರ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಬಂದದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಅದ? 6873. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅದ ರೀ?
ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅದ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 10 minutes ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 4 ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರೋಸೆಸ್ P4 ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ 0 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿತದ where it is going to complete where it is going to complete at 3 milliseconds clear it is ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು SJF non preemptive ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ SJF non preemptive ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this completed ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು 7 8 6 that is P1 P2 P3 ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಣ್ಣದೈತಿ which process you need to send now P1 very good P1 how many seconds it take how many milliseconds it take to execute 6 milliseconds at what time it is going to complete at what time it is going to complete 6 plus 3 at what time it is going to complete at what time it is going to complete 9 milliseconds ತಿಳಿತಾ this one completed ಈ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ which one you are going to send which one you are going to send P3 you are going to send because it is having the least time it is having the least time P3 what it is what is the no this is a non preemptive this is a non preemptive ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ P4 ಆಗಣ P1 ಇಲ್ಲಿ P4 ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ P1 ಬರಕತ್ತಿಲ್ಲ P4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಣ P1 ಬರಕತ್ತೈತಿ it is a non preemptive okay 0 3 okay 6 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 P3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ ತಗೋತಿತ್ತು P3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ 7 minutes 9 plus 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 9 plus 7 ಎಷ್ಟು 9 plus 7 ಎಷ್ಟು ರೀ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಅದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ good 16 next ಉಳಿದ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ P2 how much time it is going to take how much time it is going to take 16 plus 8 16 plus 8 that is sorry that is how much it is 24 milliseconds have you got with the Gantt chart have you got with the Gantt chart have you got with the Gantt chart okay the time is up now I cannot continue the problem if I continue it will be terminated in between okay we are going to have this problem completely in next session once again I am going to draw the Gantt chart and we are going to continue it ತಿಳಿತದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು